Good morning, students. Let us start the second chapter. You know the first chapter? What is the name of the first chapter? Functions. Okay, clear? Function instead of இதெல்லாம் படிச்சீங்க function concept இதெல்லாம் pure function, impure function, then interface, implementation, parameter with type and parameter without type. Okay, that's all the first chapter function. Then go for the second chapter, data abstraction. Okay, data abstraction introduction is the powerful concept in computer science that allows programmers to treat code of object. The computer science second chapter, data abstraction, it can be mainly used for the language. Go for the lesson 8, chapter 8 or 9, introduction to Python. So basic concept is data abstraction is used to the chapter 2. Okay, this concept in computer science is allows programmers to treat the code as an object. Many object is used for the programming language in data abstraction and then used for the language C, CPP or Python language. Okay, second, projects refers to the programming abstraction provide modularity. Modularity means splitting a programs in many modules. Many modules is used for the data abstraction in this chapter. You can write the program, then many functions, many concepts, many data abstraction splitting of modules is used for this concept. So modularity means splitting a program in many modules. நிறைய modules இதில் யூஸ் பண்ணதுனால தான் இந்த ஆப்ஷன் அந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த சாப்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூஸ் பண்ணா மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமர்ஸ். ஓகே, கிளியர்? தென் classes representation for ADT. ADT full form abstract data types. Abstract data types. So explain for the ADT. The process of providing only the essential and hiding the details is known as abstraction. The data, the process of providing only the essential and hiding any details to hiding for used for abstraction. ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஹைட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்ல கான்செப்ட் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணாங்க. கிளியர்? தென் ஏடிடி கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் யூஸிங் சிங்கிளி லிங்க்டு லிஸ்ட் அண்ட் டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட். அதாவது இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் நமக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா மெயின்லி மாடுலாரிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாடுலாரிட்டினா என்னதுன்னா ஒரு மெனி ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது ஸ்பிளிட்டிங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்பிளிட்டிங்க ப்ரோக்ராம்ஸை மெனி மாடியூல்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க, பிரித்து வைக்கிறது தான் என்னது மாடுலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம என்ன செய்வோம் மெயின்லி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லிஸ்ட்டு. இந்த லிஸ்ட்டு வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஏடிடியில் யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஏடிடினா என்னதுன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ். இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்னதுன்னா ஹைடிங் த டீட்டெயில்ஸ். ஹைடிங்னா என்னது மறைத்து வைக்கிறது. ஓகேயா, ஏதாவது நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எசென்ஷியல் அதாவது இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷனை ஹைட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஏடிடி. ஓகே, கிளியர்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸ். You know constructor and selector in 11th standard, you know computer science language in CPP. Constructor and selectors, you write the program in CPP. Okay, that's all. Constructor are the functions that build the data abstract data type. It can be used for the one of the data abstract data type. Okay, this is called the constructor. Constructor are functions that build the data. Then selectors are the function that retrieves information from the data types. Constructor means build the data abstract data type. Then selector means the function that retrieves the information from the data type. Any data type to retrieve the information is used for the selectors. Okay, clear? Constructor na enna therida, then selector na enna therida. Okay, இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் கால்ட் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணுங்க. தென் இதுக்கு நம்ம கோடிங் எழுதலாம். hold the city name and its latitude and longitude.
Then function name is city is equal to make city. Then there are 3 data type. What are they? Name, latitude and longitude. Okay, this is the for the function in get name for city, get latitude for city, let longitude of city. There are the function name then and data. Clear? It is the one of the example of the abstraction data type. It is used for the constructor and selectors. Then the code, zero code is distance of city 1, city 2. There are 2 options is used today. Then name is distance. LT1 and then LG1 is equal to get LAT latitude city 1 and then get longitude city 1. Same way it can be second option city 2 option. Then return the coding. Latitude minus latitude 1 minus latitude 2 into 2, longitude 1 minus longitude 2 into 2, therefore the whole bracket of 1 by 2. This is the zero code of abstract data types. Clear? Then code write, then read and then options. Explanation for longitude 1 becomes the value of get latitude city 1 and then longitude 1 becomes the value of get longitude city 2. The parameters for passed in the name, latitude and longitude, there are 3 parameters passed in the make city. Then the abstraction for the data types is which one? City, latitude and longitude. It is called the constructor. This method is used. The constructor is only one, then the abstraction is called the city and longitude and latitude. This is called the constructor. The option constructor means the function that build the data, abstract data types. Then selectors are function that retrieves the function from the data types. Clear? The ரெண்டு definition கொஞ்சம் clear பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து build the data, abstract data types, இல்லைன்னா retrieve the information. The 2 words important. Then example கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து first example வந்து first example explanation is constructor. Then இதே example என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா selectorsக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay. Okay, first example for the constructors method is used for the program. Then another same example, another section is explained it selectors. Same example, get name city, get latitude city, then get longitude city. City means value only one parameter is passed, get name. Another city is value passed parameter, which one? Get latitude. Then city for the value passed parameter, it can be through the cities get longitude. Clear? There are 3 options. Selectors, any one of the choice. Constructors, all options is included in the only one option. Then selectors, there are 3 options is included. First one city, main function, then get name is the another, city is the parameter, get name is the function name. City is the another parameter, get latitude is the another function name. Get city is the another parameter, then get longitude is the another function. There are 3 function name is included in this diagram. Okay, clear? The data abstraction is supported by defining and data abstract data types, which is a collection of constructors and selectors. The constructors and selectors எங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ADT ல. Okay, constructors are created object building, bundling together different pieces of information. First நம்ம இந்த definition பார்த்தோம். Okay, constructor creates an object bundling together different pieces of information. Selectors extract individual pieces. Individual pieces means this one.
clear? Extract individual pieces of information from the object. அதாவது constructorsல நம்ம என்ன செய்தோம், ஒரே அந்த parametersல எல்லா functionsையும் கால் பண்ணோம். இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதான் அந்த டெஃபினிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. கிளியர்? நான் once again I will read. Constructor create an object bundling together different pieces of information. different என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஆப்ஷனை கிரியேட் பண்ண. while selector sheet individual pieces, இதுல different pieces of information, it can be individual pieces of information. This is called selectors. Different pieces of information is called constructors. Okay, clear? From the object. Next concept is representation of ADT using relational number. The part of the operators and abstraction data type, there are two types. The two types are representation of abstract data types using relation numbers. There are two types, one part that operates on abstract data, then another part of defines a concrete representation. The representation of relation numbers la two types irukku. First part வந்து என்னது, operates on abstract data. Another part என்னது, concrete அதாவது டேட்டாவை டிஃபைன் பண்ணும்போது கான்கிரீட் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க, நம்ம கன்ஃபார்மாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ டுடே கிளாஸில் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம், தென் அதுக்கு டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் உள்ள லிங்க்டு லிஸ்ட் பார்த்தோம். அது எக்ஸ்பிளனேஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம், லிஸ்ட்டு. தென் அனதர் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் செலக்டர்ஸ் அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸில் என்ன, ஒரே பராமீட்டர்ஸில் 3 ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சிட்டின்னு சொல்ல அந்த பராமீட்டர்ஸில் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, கெட் நேம், தென் கெட் latitude and get longitude. Clear? Another one selectors. The same example explain the selectors. Then one parameters and then one function, another the same parameters, then another function, then another parameters, other city parameters வச்சு next functions will be created. இதே ஆப்ஷன் தான் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. So constructors means create an object bundling together different pieces of information. Selectors is called the extract individual pieces of information. There are the constructors and selectors. Next topic, representation of ADT. ADT means abstract data types. There are two parts. The first part that operates on abstract data only can be abstracted. Then second part that defines a concrete representation to the relational number. So this is today class is over. இந்த கொஸ்டின், இந்த லெசனில் இந்த கான்செப்டில் உள்ள கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எழுதி படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் லிஸ்ட் அண்ட் டியூபிள்ஸ் ஐ வில் கன்டினியூ. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.